There is a unique and subtle exhaustion known only to the spiritual seeker. It isn't the fatigue that comes from a long day's work, but the weariness of a will turned against itself. You set out on a noble journey towards peace, presence, and letting go. You've read the books, you've practiced the techniques, you've sat in silence. Yet in the quiet moments, you are aware of a new kind of tension, a more refined and frustrating strain than the one you were trying to escape. You have become the project manager of your own awakening. Your mind is a checklist of spiritual duties. Meditate for 20 minutes. Watch your thoughts without judgment. Let go of outcomes. Surrender the ego. You grasp the concepts intellectually. You can speak the language of non-duality, of presence, of the observer self. But you feel the immense effort required to maintain it all. It is the strain of trying to be present, the anxiety of forcing yourself to relax, the rigid discipline required to be spontaneous. We have taken the most profound pointers to freedom and converted them into a new and demanding job we approach inner peace with the same aggressive, goal-oriented mindset that governs the rest of our lives. We treat enlightenment as a prize to be won, a peak to be conquered. And so we find ourselves trying to climb the mountain of egolessness, burdened by the heavy equipment of the very ego that is doing the climbing. The result is a special kind of anxiety, a spiritual perfectionism. You now judge yourself not just for your worldly flaws, but for your spiritual ones. You get angry at yourself for having an ego. You feel like a failure for not being able to quiet your mind. The very ideas that were meant to be a bomb have been weaponized by the inner critic and turned into a new set of standards you can't possibly meet. The search for freedom has become your new, more elegant cage. You feel the paradox deep in your bones. You are using effort to achieve effortlessness. You are grasping for the state of letting go. It is a game designed to be unwinnable. And so, in the quiet of this spiritual exhaustion, a haunting question begins to surface. What if the path itself is the obstacle? What if the prize you are seeking is not at the end of the road, but was already here before you took the very first step? This haunting suspicion that all your spiritual striving has only taken you further from your goal is the beginning of real wisdom. It is the terrifying and exhilarating thought that the map you've been following leads nowhere, for the simple reason that you are already standing at the destination. This is the exact spiritual paradox that the philosopher Alan Watts addressed. With such profound clarity, he saw that many of us approach spirituality as if it were a technical problem. We bring the same tense, ambitious, goal-oriented mind that we use to build a career or a business, and we try to apply it to the pursuit of inner peace. He would say this is like trying to bite your own teeth. It's a perfectly logical desire that can only be pursued in ways that are doomed to fail. You cannot use the anxious, grasping mind to achieve a state of relaxed non-grasping to explain the alternative. He would point to the Taoist principle of Wu Wei. This is often translated as non-action or effortlessness, but these terms can be misleading. Wu Wei doesn't mean being passive or lazy. It points to the kind of action that happens without force and without a separate doer standing apart from the action. Think about it. Can you try to be truly sincere? The moment you make sincerity a goal, it becomes a performance. Can you force yourself to fall asleep? The effort is the very thing that keeps you awake. It is the same with presence, with peace, with letting go. These are not achievements that the will can conquer. They are the natural state of things when the willful effort to achieve them is finally relaxed. Your spiritual fatigue is the direct result of applying this willful effort to a dimension where it cannot work. All the techniques, the self-monitoring, the constant internal question, am I doing this right? This is the opposite of Wu Wei. The non-duality you've been reading about is not a prize that you can win.
The very separation between you, the seeker, and enlightenment, the prize, is the central illusion you were meant to see through. The path is not a bridge to be crossed. It is the realization that there is no gap. This is the ultimate permission. To stop, not to give up on the truth, but to give up the struggle for it. You can fire the spiritual project manager. Wu Wei is not a new, more advanced technique to add to your checklist. It is an invitation to notice the profound intelligence that is already breathing you, beating your heart, and living this moment. It is the discovery that you do not have to find the flow. You are the flow, merely pretending to be a swimmer. Who is lost? Let's look closely at the spiritual project you've been working on. Who, exactly, is the project manager? Who is this entity that is trying so hard to become peaceful, present, and egoless? Alan Watts would identify the culprit with a knowing smile. It is the ego itself. The ego, your sense of being a separate. I heard about this wonderful thing called enlightenment and decided it wanted to add it to its collection. The entire spiritual journey for many of us is the ego trying to achieve the ego's own dissolution. It is a snake heroically trying to eat its own tail. It is a frantic man running around the room, trying to catch the stillness that he himself is chasing away. The very tool you are using, the grasping, willful, goal-seeking mind, is fundamentally incompatible with the state you wish to attain. The nature of the ego is to divide, to compare, to strive, and to possess. The nature of peace and non-duality is whole, effortless, and unpossessable. To use the ego to seek enlightenment is like using a hammer to perform surgery. The more forcefully you apply the tool, the more damage you do. This is the source of your spiritual fatigue. It is the friction from using the wrong tool for the job over and over again. This is where the principle of Wu Wei offers such profound relief. It is not a new tool or a better technique. It is an invitation to put the hammer down. Wu Wei is the recognition of the intelligence that functions perfectly when you stop interfering. Consider your own breathing. You can, with effort, control it. You can count the inhales, hold the exhales, follow a specific pattern. This is the spiritual project in action. But what happens when you stop controlling it? It continues. A wisdom far deeper than your conscious mind knows exactly how to breathe. The same is true for your heart, your digestion, your healing. The entire universe is functioning on this principle. You have been trying to teach the river how to flow. The spiritual path you've been on is one of trying. Trying to be mindful, trying to be aware, trying to be non-judgmental. Wu Wei is the shift from trying to trusting. Like a person learning to float, the instinct is to thrash and struggle, which only makes you sink. The moment of grace comes. When you stop thrashing, lie back, and realize the water was supporting you all along. Your spiritual practice has been the thrashing. The peace you seek is the buoyancy you haven't yet dared to trust. The constant stream of thoughts you judge as a failure of your meditation is not a problem to be solved. It is simply the nature of the mind, like ripples on water. Wu Wei is not silencing the ripples, but realizing you are the vast, deep water underneath, undisturbed by the surface. Play dot. This leads us to the heart of the matter, the core misunderstanding that has caused so much exhaustion. The idea that non-duality is a goal to be achieved, that it is a prize at the end of a long and difficult path. But the very idea that you could attain non-duality is a perfect trap set by dualistic thinking. It presupposes that there is a you right here who is separate and a state of non-duality over there, which you lack. The entire project of trying to cross this imaginary gap is what creates and reinforces the gap. Non-duality is not a destination. It is the seeing through of the illusion that you are a separate traveler. You are like a single thought, wandering through the mind, looking for the mind. It can search forever, but it will never find the mind as an object because it is an codent expression of the mind. It is already what it is looking for.
You are not in the universe. You are the universe, experiencing itself. There is no you to whom this can happen. This is already what is happening. So what does this mean for your life? Does it mean you stop doing everything? No, it means you can finally stop the exhausting, second-level activity of being this spiritual person doing the things. You can wash the dishes simply to wash the dishes, not as a mindfulness exercise. You can talk to a friend simply to connect with them, not to practice non-judgmental awareness. Life itself, lived directly and without this layer of spiritual self-consciousness, becomes the meditation. The old Zen story of the centipede is perfect here. The centipede was walking along perfectly until a mischievous toad asked, "Pray, which leg comes after which?" The centipede, who had never thought about this before, stopped to consider the problem and was so tangled in thought that it couldn't walk at all. You are the centipede. You were walking perfectly before you started the spiritual project of trying to figure out how to walk. Wu Wei is the permission to forget the impossible question and to simply walk. And so, the great cosmic joke is revealed. The destination you were striving for with so much pain and effort is the very ground you are standing on. The peace you were trying to achieve through discipline is the very nature of the reality you were ignoring in your search. The entire spiritual project was a complex and beautifully constructed detour, leading you back to the exact point where you began, but with one crucial difference. You can now see it for what it is. This is the ultimate permission to give up. Not to give up on life or truth, but to give up the exhausting, unwinnable game of spiritual seeking. You can resign from the position of your own project manager. You are allowed to be unenlightened. You are allowed to have a messy, chattering mind. You are allowed to be gloriously, perfectly, humanly imperfect. You can burn the checklist, throw away the map, and fire the tireless critic who is grading your progress. Feel this relief in your body. It is the relaxation of the muscles behind your forehead that were constantly monitoring your state of presence. There is nothing to monitor. It is the release of your breath, which no longer has to be a technique, but can simply be the breath. The soul-deep weariness you felt was the fatigue of the climber, but there is no mountain. The only weight was the backpack of concepts you were carrying. You can finally set it down. What do you do now? You live, but you live without the constant, draining overlay of the spiritual commentary. You can still sit in silence, but not to attain silence, simply to be silent. You can still act with kindness, not because it is a spiritual practice, but because it is a natural response of your being. The division between your spiritual life and your ordinary life dissolves. The sacred is not found in a special, altered state you must strive for. It is found in the raw, unfiltered texture of this very moment. The taste of coffee, the feeling of the wind, the sound of traffic. The non-duality you were chasing was never a future prize. It is the simple, obvious, and unbreakable reality of what is. It is this moment, exactly as it is. It is you, exactly as you are. The path was never about becoming someone better. It was always about unlearning the frantic idea that you were supposed to be anywhere else. This is the profound rest of Wu Wei. It is the realization that this was never a ladder to be climbed, but a game to be seen through. You were never lost. You were only ever playing a game of hide and seek with yourself. And the only way to win is to finally stop playing. Existe uma exaustão sutil e única conhecida apenas pelo buscador espiritual. Não é a fadiga que vem de um longo dia de trabalho, mas o cansaço de uma vontade voltada contra si mesma. Você partiu em uma jornada nobre em direção à paz, presença e ao deixar ir. Você leu os livros, praticou as técnicas, sentou-se em silêncio. No entanto, nos momentos de quietude, você está ciente de um novo tipo de tensão, uma tensão mais refinada e frustrante do que aquela da qual estava tentando escapar. Você se tornou o gerente de projeto de seu próprio despertar. Sua mente
É uma lista de verificação de deveres espirituais. Medite por 20 minutos. Observe seus pensamentos sem julgamento. Desapegue-se dos resultados. Renda o ego. Você compreende os conceitos intelectualmente. Você pode falar a linguagem da não-dualidade, da presença, do eu observador. Mas você sente o imenso esforço necessário para manter tudo isso. É a tensão de tentar estar presente, a ansiedade de se forçar a relaxar, a disciplina rígida necessária para ser espontâneo. Nós pegamos os mais profundos indicativos para a liberdade e os convertemos em um trabalho novo e exigente. Abordamos a paz interior com a mesma mentalidade agressiva e orientada para objetivos que governam o resto de nossas vidas. Tratamos a iluminação como um prêmio a ser ganho, um pico a ser conquistado. E assim nos encontramos tentando escalar a montanha da ausência de ego, sobrecarregados pelo equipamento pesado do próprio ego, que está fazendo a escalada. O resultado é um tipo especial de ansiedade, um perfeccionismo espiritual. Agora você se julga não apenas por suas falhas mundanas, mas pelas suas falhas espirituais. Você fica bravo consigo mesmo por ter um ego. Você se sente um fracasso por não conseguir aquietar sua mente. As próprias ideias que deveriam ser um bálsamo foram transformadas em armas pelo crítico interno e convertidas em um novo conjunto de padrões que você possivelmente não consegue atender. A busca pela liberdade se tornou sua nova e mais elegante gaiola. Você sente o paradoxo fundo em seus ossos. Você está usando esforço para alcançar a ausência de esforço. Você está se agarrando ao estado de deixar ir. É um jogo projetado para ser invencível. E assim, na quietude desta exaustão espiritual, uma pergunta assombrosa começa a surgir. E se o próprio caminho for o obstáculo? E se o prêmio que você está buscando não estiver no fim da estrada, mas já estava aqui, antes de você dar o primeiro passo? Essa suspeita assombrosa de que todo o seu esforço espiritual apenas o levou para mais longe de seu objetivo é o começo da verdadeira sabedoria. É o pensamento aterrorizante e estimulante de que o mapa que você esteve seguindo não leva a lugar nenhum, pela simples razão de que você já está no destino. Este é o exato paradoxo espiritual que o filósofo Alan Watts abordou com tamanha clareza profunda. Ele viu que muitos de nós abordamos a espiritualidade como se fosse um problema técnico. Trazemos a mesma mente tensa, ambiciosa e orientada para objetivos que usamos para construir uma carreira ou um negócio, e tentamos aplicá-la à busca da paz interior. Ele diria que isso é como tentar morder seus próprios dentes. É um desejo perfeitamente lógico que só pode ser perseguido de maneiras que estão fadadas ao fracasso. Você não pode usar a mente ansiosa e que se agarra para alcançar um estado de não agarramento relaxado. Para explicar a alternativa, ele apontaria para o princípio taoísta de Wu Wei. Isso é frequentemente traduzido como não ação ou ausência de esforço, mas esses termos podem ser enganosos. Wu Wei não significa ser passivo ou preguiçoso. Aponta para o tipo de ação que acontece sem força e sem um agente separado da ação. Pense nisso. Você pode tentar ser verdadeiramente sincero. No momento em que você torna a sinceridade um objetivo, ela se torna uma performance. Você pode se forçar a adormecer. O esforço é a própria coisa que o mantém acordado. O mesmo acontece com a presença, com a paz, com o deixar ir. Essas não são conquistas que a vontade pode dominar. Elas são o estado natural das coisas. Quando o esforço intencional para alcançá-las é finalmente relaxado, sua fadiga espiritual é o resultado direto da aplicação desse esforço intencional a uma dimensão onde ele não pode funcionar. Todas as técnicas, o automonitoramento, a constante pergunta interna: estou fazendo isso certo? Isso é o oposto de Wu Wei. A não-dualidade sobre a qual você tem lido não é um prêmio que você pode ganhar. A própria separação entre você, o buscador, e a iluminação. O prêmio é a ilusão central que você deveria ter percebido. O caminho não é uma ponte a ser cruzada, é a percepção de que não há um abismo. Esta é a permissão
final para parar. Não para desistir da verdade, mas para desistir da luta por ela. Você pode demitir o gerente de projeto espiritual. Wu Wei não é uma técnica nova e mais avançada para adicionar à sua lista de verificação. É um convite para notar a profunda inteligência que já está respirando por você, batendo seu coração e vivendo este momento. É a descoberta de que você não precisa encontrar o fluxo. Você é o fluxo, apenas fingindo ser um nadador perdido. Vamos olhar de perto para o projeto espiritual em que você tem trabalhado. Quem, exatamente, é o gerente de projeto? Quem é essa entidade que está tentando tanto se tornar pacífica, presente e sem ego? Alan Watts identificaria o culpado com um sorriso conhecedor. É o próprio ego. O ego, seu senso de ser um eu separado, ouviu falar dessa coisa maravilhosa chamada iluminação e decidiu que queria adicioná-la à sua coleção. Toda a jornada espiritual para muitos de nós é o ego tentando alcançar a própria dissolução do ego. É uma cobra tentando heroicamente comer o próprio rabo. É um homem frenético correndo pela sala, tentando pegar a quietude que ele mesmo está afugentando. A própria ferramenta que você está usando, a mente que agarra, intencional, que busca objetivos, é fundamentalmente incompatível com o estado que você deseja alcançar. A natureza do ego é dividir, comparar, lutar e possuir. A natureza da paz e da não-dualidade é inteira, sem esforço e impossível de possuir. Usar o ego para buscar a iluminação é como usar um martelo para realizar uma cirurgia. Quanto mais vigorosamente você aplica a ferramenta, mais dano você causa. Esta é a fonte de sua fadiga espiritual. É o atrito de usar a ferramenta errada para o trabalho, repetidamente. É aqui que o princípio de Wu Wei oferece um alívio tão profundo. Não é uma nova ferramenta ou uma técnica melhor. É um convite para baixar o martelo. Wu Wei é o reconhecimento da inteligência que funciona perfeitamente quando você para de interferir. Considere sua própria respiração. Você pode, com esforço, controlá-la. Você pode contar as inspirações, segurar as expirações, seguir um padrão específico. Este é o projeto espiritual em ação. Mas o que acontece quando você para de controlá-la? Ela continua. Uma sabedoria muito mais profunda do que sua mente consciente sabe exatamente como respirar. O mesmo é verdade para seu coração, sua digestão, sua cura. O universo inteiro está funcionando com base neste princípio. Você tem tentado ensinar o rio a fluir,